Fatu vs Drew McIntyre uko umukino wagenze. Fatu defeated Drew McIntyre at WrestleMania 42. In a brutal unsanctioned match, the match was the culmination of a heated month-long rivalry when McIntyre had previously tormented Fatu. The match was filled with weapons including tables, chairs, and toolbox and belt. After surviving multiple attempts at the Claymore Kick, Fatu took control by sending McIntyre into a steel chair. Fatu ultimately won after delivering his mighty Moonsault onto McIntyre through a table. Fatu stood tall at Allianz Stadium in Las Vegas for the second consecutive year, completing his revenge on McIntyre. The match was very hilarious, broad-type match that served as defining moment in Fatu's career. Barakubwira ko umukino wahuzaga Drew McIntyre ndetse na Fatu wari umukino urimo ubugome bwinshi ndetse uri ku rwego rwo hejuru kubera ko wabayemo kwifashisha intwaro zitandukanye, harimo intebe z'ibyuma, harimo toolbox ubwo ni agakoresho babikamo amapense, amatournevis, inyundo ndetse no kwifashisha umukandara. Fatu yabashije gutsinda Drew McIntyre ubwo yamujugunyaga hanze ya ring, bityo bagatangira kurwanira hanze, bakamujugunya ku meza y'ibyuma yarari hafi y'abafana. Ubundi akoresheje tekinike yitwa Mighty Moonsault niko yahise arangiza Drew McIntyre, bityo ahita amutsinda ku nshuro ya kabiri mu myaka ibiri yikurikiranya, akaba aribwo yegukanye uyu mukandara. At WrestleMania 42 Night 1, Fatu defeated Drew McIntyre in a brutal unsanctioned match. The match was the culmination of heated month rivalry where Drew McIntyre has tormented Fatu. Thank you for your time. Don't forget to like and subscribe. If you have any suggestion, recommendation, write a comment. Thank you. Have a nice day. Wakoze kubana nanjye. Tekereza cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment yawe kandi like and subscribe kuri video byiza.